Honorable Kadaga has been a champion to work to ensure that female genital mutilation in all the areas she has been organizing in Sebei, Karamoja, and in cabinet always reminding Ministry of Gender. And in the Ministry of Gender, our champion is Honorable Dr. Peace Mutuzu, who has always been moving up and down to ensure that we deal with issues of female genital mutilation. And the statistic is also encouraging because the female genital mutilation has reduced from 0.3% in 2016 to 0.2% in 2022. We also have joint program with UNFPA and other development partners like Netherlands, Sweden, Austria, Norway, and our ministry on issues around reducing gender-based violence under the Spotlight Project, which has also contributed to reduction in gender-based violence. We need to thank the Minister of Education. Mama, in your ministry, the Gender for Development of Uganda program and Skilling Uganda program and the Gender in Education policy has continued to mainstream gender in education, ending school-related gender-based violence, dealing with issue of water and sanitation for menstrual health and hygiene, and your program, which you brought to cabinet post-COVID. Post-COVID, Mama brought a program to support giving girls a second chance. That program enabled us to pass a policy that when a girl is pregnant and the pregnancy is not yet inconveniencing, the Ministry of Education will allow the girl to continue with her education. And after producing, will allow the girl to continue with her education. But also to allow girls who are pregnant to sit their exams even if their pregnancy is now beyond 6 months. And I'm sure you have read how many girls have sat exam. Some even delivered during exam, gone back home, came back and finished their exam. That is the work of the Minister of Education. I think let's give her a very big round of applause for always being steadfast in areas of education. In areas of health, we have reduced maternal health mortality ratio, which now stands at 189 per 100,000 live birth, which is a very tremendous progress. Reproductive health has been prioritized, adolescents' health has been prioritized, and we have women's specialized hospital, Mulago, and others that are being constructed to support women in maternal and reproductive health. Water and sanitation and social protection, public procurement and disposal of public assets as reserved affirmative action for women in business, that for all government contracts, they have given women, youth, and persons with disability a quota, that you are given that quota for you to apply for contracts in government and be able to undertake those. We now need to interest women in business, interest women in areas that can supply government to make use of the amendment in the Public Procurement and Disposal of Assets Act. Your Excellency, these are a few examples. I note that there are many, many areas that we have made strides, and these strides we have made is not because we are strong as women. You have heard the representative from Sweden has said that even in our country, women have not progressed the way Ugandan women have progressed, especially in representation in leadership. Your Excellency, this has been #1 because of the political will.
without political will from you, Your Excellency, to appoint all the women seated near you and always doing the work so that women can see them as a role model, it will not be easy. The developed countries, even the USA, has not made even a half of the progress women in Uganda has made in leadership. Because we go there and we see them. If you see the cabinet in the US, if you see the Senate, if you see their Congress, you find they are below 20, they are below 10. So, Your Excellency, this affirmative action is important because it gives other women opportunity to see how the Vice President is doing, the Prime Minister, and all the ministers, and they will have a dream that they also want to be the Vice President of Uganda. And a woman, a girl who is studying will say, I can also be a Prime Minister. So those tokens and affirmative action is very critical in motivating young girls to study. And we want to thank you, Your Excellency, for all the appointments and the trust you have put on the women of Uganda. I also want to congratulate and thank the women, civil society, the women's movement, who continue to advocate, to speak, and really, for us within the political circle, all the laws I have talked about. Right Honorable Kadaga, when she was Deputy Speaker and Speaker of Parliament, galvanized us, would call civil society and ensure that she gives us space in the order paper, guide us to move those legislation, the Domestic Violence Act, FGM, and I know there are men whom she even brought on board, like Honorable Chris, who moved the female genital mutilations bill. It was the Right Honorable Kadaga who told Honorable Chris, please bring this as a man. I will mobilize women to support you. So when women are in a position of leadership and they bring for us such laws, we also congratulate them. And I want to really congratulate the women's movement for being steadfast and always supporting. Your Excellency, there are gaps that we continue to work on. Women in technology, as you are aware, access to internet to most women in rural areas is still very low, and yet most services are now being rendered online. Payment of utilities, payment of umeme like water and all those, most services are now online. Access to internet is very important as a gap that we should bridge. We look at the cultural and norms that still makes women, especially early marriage, that culture is still very entrenched. And I want to thank the kings under their chairmanship of Isawa Ruli for the steadfast reforms that jointly under your forum you have initiated. Your Excellency, these kings have initiated a program that tries to ensure that they sit together and look at how to establish bylaws around their culture that supports positive culture for girls, and also to void cultures that subjugate girls, especially issues of child marriage. They are working with us. Gender-based violence, they are working with us. And many other areas, they are doing a positive work together with Interreligious Council in supporting us in reforming those laws. Of course, issues of poverty for women is very important. Access to land is still a problem, and enforcement of laws. When women go to report cases of violence, gender-based violence, sometimes the police family division will tell the woman, why don't you go and solve this problem at home? And so the institutions sometimes are still not very supportive, and they still look at some of the issues around gender-based violence as a family matter, not as a matter of law that should be solved by the state. So we continue to work together to ensure that we support and accelerate action
Your Excellency, I will now want to just conclude by giving you a few issues that were raised in because I presented a statement in Parliament, and also we had the National Women Council, and there are certain requests and resolutions they made. Let me start with Parliament. Parliament, this one is both Parliament and Women Council. The chairperson told you about the budget for National Women Council. During rationalization, the Ministry of Finance thought that the councils were rationalized. So they cut off the budget for the National Women Council, National Youth Council, National Council for Persons with Disability and Older Persons. So we used to give each district, through the National Women Council, 3 million for them to organize their Women's Day at their district. This money, because of the cut, it's not there. Both the women in Parliament and the women in the National Women Council are requesting, it's just about 500 million, that you direct finance to put it in the supplementary. They also celebrate their district Women's Day belatedly. So that is one of the areas that they have requested. If we put about 500 in a supplementary, they will be able to celebrate the belated Women's Day. The other issue which came from Parliament is the issue of sanitary pads. Your Excellency, I explained in Parliament that our economy cannot support distribution of free sanitary pads to all the girls in school. When I explained, Parliament requested that can we now look at the issue of removing tax on sanitary pads so that the cost of buying sanitary pads can reduce, now that they can understand that distribution for free will be difficult. So this is also a request on the issue of removing tax on sanitary pads so that the cost reduces. The Women Council also asked that we remind you that you had pledged for them to visit your farm. Most of them are people in agriculture. They still want to visit the farm. And they say a lot of them are interested in learning from you and your farm so that they also take a lead and they empower themselves economically. Lastly, Your Excellency, in Parliament, the issue of peaceful election also came up, where some women members of Parliament indicated that when election is violent, many women shy away from joining politics. And so one of the issues raised is that we make election non-violent so that many women can join election. Your Excellency, I want to conclude and express my gratitude to you for being the champion, the #1 male champion for women's empowerment. If it were not you to stand firm to empower women, it would be difficult. So we want to thank you for your visionary leadership, and with that, Uganda stand tall, and when we go to report in international conferences, and our Minister of State is leaving tonight to go to New York, and in New York from Monday to 21st, countries are supposed to report progress they have made. And in many cases, most of the countries struggle to have women ministers to go and speak in their session because of the progress we have made in Uganda. So at international level, Your Excellency, the record of Uganda on women's empowerment is very strong on leadership and on economic empowerment. So I want to thank you for being our champion, and to women, we must march forward. We must not be paralyzed by the gaps and setbacks. We must push with resolve. We build on the progress we have made and accelerate action for gender equality. With that, Your Excellency, I want to thank you, and I would have loved to invite you, Your Excellency.
but it would be very unfair when we are saying you have elevated women up to the level of vice president, and she sits there, and now I'm inviting you. I'm just requesting you, Your Excellency, that allow me to invite Her Excellency, the Vice President, to kindly invite you to make your speech. Your Excellency, General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Mama Janet Kataha Museveni, the First Lady and the Minister of Education and Sports, the Right Honorable Alhaji Chigongo, the First National Vice Chairperson of NRM, the Right Honorable Alitwala Kadaga, the First Deputy Prime Minister and Minister for East African Affairs, Right Honorable Rukia Nakadama, the Third Deputy Prime Minister and Minister without portfolio, colleagues, ministers present, colleagues, members of Parliament, the UN representative, the EU representative, Excellencies, the ambassadors, members of the Diplomatic Corps, the National Chairperson of the Women Council, Hajat Farida, and all women leaders, the religious leaders, cultural leaders, all invited guests, ladies and gentlemen. Let us welcome His Excellency the President to our International Women's Day 2025 here in Chankwansi with a loud hand clap. Your Excellency, thank you for allowing me to make a small statement, and then I invite you to speak. Your Excellency and Mama, I congratulate you and all the people of Uganda on the commemoration of the International Women's Day 2025, and I wish you blissful celebrations. This year's theme is Accelerate Action for Gender Equality. The theme reflects an insight on what the NRM government has done and continues to do in uplifting and empowering all the women of Uganda under the visionary leadership of Your Excellency. Through your strategic and visionary leadership, Your Excellency, the women of Uganda are the biggest beneficiaries of the prevailing conducive environment for growth, including peace and security, infrastructural development, energy or electricity availability for obvious reasons, etc., etc. And as women, Your Excellency, we shall always be grateful for the policies and government laws that have enabled Uganda to come this far. And to that end, the women are comfortably participating in the livelihood programs of government, like the ones which the minister named, of PDM, Emioga, the GROW project, the Women Fund, the Fund for People with Disability, the grants for the elderly, etc., etc. Women now own property and are engaged in business sector, creating wealth and jobs. Women are in administration and management,
in both the private sector and government. Participating in the socio-economic transformation of the country together with their male counterparts. Women are in political leadership positions right from the villages up to the national level. An opportunity, Your Excellency, which has given women a voice, which has enabled us to be heard, and also enabled us to participate in strategic decision-making processes, including budgeting at all levels, where we have ensured that all government programs and projects are mainstreamed in light of gender and other special interest needs. Your Excellency, all the girl children in Uganda are now enrolling in schools under the Universal Primary Education and Universal Secondary Education, ETC. This has enabled women to pursue programs which were hitherto considered to be a preserve for the boy children, e.g. being pilots. We now have women who are pilots, even in the Air Force, engineers, chemists, and generally speaking, armed forces. Your Excellency, for the benefit of doubt, the parade that we witnessed here today was exclusively mounted by the females, by the women. And I would like to thank you as the Commander-in-Chief, together with all the leaders in the Army, for the professionalism with which you have carried our armed forces. Women are also benefiting from the healthcare system, which has kept us physically fit to continue contributing to the social, economic transformation of our country in all fields. Your Excellency, you have laid an unprecedented and formidable platform or foundation for the women of Uganda, and indeed all the people of Uganda. And again, to this end, therefore, I would like, on behalf of all the people of Uganda, to say that we commit to continue to stand firm under your visionary leadership, and specifically as women of Uganda, would like to commit to continue listening to your strategic guidance as we continue carrying forward the vision and the mission of NRM, where again, Your Excellency, you are the national chairman. I request all the men of Uganda to continue supporting women in this endeavor to collectively develop our country. Your Excellency, women empowerment means women working together with the men, and would like the men of Uganda to continue understanding the women and the concept of gender parity, so that we can continue carrying it forward to the logical conclusion for the good of all of us. Your Excellency, I would like to end by thanking you for physically finding time to come here to preside over this celebration. And I would also like to extend my appreciation to you for always recognizing the efforts of women and for the continuous guidance. And in the same vein, I would like to thank Mama for always honoring the interests of women. Thank you for your invaluable support to Muzei and the entire First family. We do sincerely appreciate.
Thank you for your dedicated service in the education sector, a sector so vast that keeps developing challenges all the time. Thank you for the steadfast attention that you have extended therein. The good results that you are producing with the team there are visible, and I want to state that you have our full support, Mama. Let me now use this chance to remind all the women of Uganda, and indeed all the people of Uganda, since we work together, that very soon we shall again be exercising our rights, i.e. to elect our leaders across the country. I request that we throw all our weight behind His Excellency, General Yoweri Kaguta Museveni, as our president in the 2026 election, just 9 months from now. Let us support all the NRM candidates for the smooth continuation of the good programs and projects, and for the stability of our country, not forgetting the unfinished business which the Honorable Minister of Gender was speaking about, in order to fully achieve gender parity. But Your Excellency, we sincerely appreciate you as a champion of gender emancipation, women emancipation. In the whole of Africa, you are known as the first president ever who named a woman as a vice president in the whole of Africa. And all the African leaders, wherever you send me, hold you in very high esteem. And I would like also to let Ugandans know that His Excellency the President is a champion of integration at the African Union. And whenever he sends me to represent him there, his friends, his brothers, his colleagues, the fellow presidents, always send me with a strong message to all of you Ugandans that we have a president whose intellect, whose vision, whose wisdom, and the love for Africa is unmatched. I thought that I would use this opportunity also to tell you that. Finally, Your Excellency, the visionary women go everywhere to do charity work whenever there is Women's Day. For this particular Women's Day, they had requested me that when you get in case you get a chance to speak, we would like to take a photo with Mama. But I had argued with them that if Muzei allows, then you can take a photo with Mama and Muzei. So, Your Excellency, at your convenience, you may wish to make, Your Excellency and Mama, at your convenience, you may wish to make that consideration. But let me now take this singular honor and privilege to invite Your Excellency to deliver your address. The floor is yours, sir. Her Excellency the Vice President, all the other leaders, political, cultural, religious,
military, and all the wananchi of Chankwanzi. I will mix speaking in Uganda and in English also. I will say. Okusooka nantabuulirwa yakola ki? Asaabala gwa bbumba. Nantabuulirwa yasaabala na bwa bbumba. Twabagamba dda nti okwonoona obutonde bw'ensi kigenda okutuviiramu akabenje. Kati mulaba omusana guno gw'amaanyi nnyo omukambwe. Guvudde wa? Nantabuulirwa. Tubadde tubagamba muleme okugenda mu ntobazi, muleme okulumba ebibira, muleme okwonoona ennyanja, naye mubadde mulowooza nti byakusaaga. Kati mulaba omusana engeri gye gukambuwaddemu. N'olwekyo tulina okukyusa enkola yaffe. Tusseemu ekitiibwa obutonde bw'ensi. Katonda yali amanyi kyali akola, ogamba nti lutobazi, eno nyanja, guno muga, kino kibira. N'olwekyo ffe okuwakanya Katonda nsobi y'amaanyi. I told these people there is a Luganda proverb where somebody was advised not to use clay to make a boat for using on the water. People told him that clay cannot make a boat, but he didn't listen. He made a clay. He made a boat made of clay, and he went in the lake and drowned there. So I was telling them that damaging the environment will cause us a very big catastrophe. And you can see how harsh this dry season is. It is not only here, it is in other parts of Africa, but I think it is accentuated by the damage to the environment here, because normally, although there is African-wide bad weather, normally here we get our local relief because of the local water bodies. So eyo nsonga emu. Eyokubiri, njagala kwebaza ambassador wa Sweden kubanga y'omu ku bantu ab'amazima. Abantu abangi tebabeera b'amazima. Ono omukyala kirangiridde wano ati mu democracy mutusingira ddala wala. Akyogedde wano mu Luzungu. Ate kye mbadde mbagamba babadde bagezaako okungamba democracy, ne mbagamba nti nze mbasingira ddala wala. Musirike. Kubanga bino bye tukola wano awalala tebiriiyo. Nti waliwo entebe y'abakyala buli district tekiriiwo mu bifo ebisinga obungi. I congratulated the ambassador of Sweden for admitting that Uganda is more democratic than many of the European countries. And this is what we have been telling them, because for us, it was an ideology from the beginning.
when we were empowering women, it was deliberate from the very beginning. When we defeated Idi Amin in 1979, I recruited women for NASA. But when it came to the integration, our other partners in the system refused to absorb our women. And they had to be dismissed and go home. We brought them back when we were in charge now, 86. That's when we were able to admit them in the army. So I'm glad the ambassador of Sweden set the record straight by saying that Uganda has made more progress on women emancipation in some areas than many of the European countries. Ekyokusatu lwe lugero naye sinatuuka ku lugero olwo nina abakazi b'ebiti bisatu abambadde okumpi mu bulamu bwange. Asooka ye maama wange yanzaala, Esther Kokundeka. Omukyalo oyo yali ng'abantu baffe bwe bali kati mu byalo, yeetikanga amazzi kuva ku luzzi, yagendanga mu nsiko okunoonya enku, yakozesanga emikono okulongoosa awaka, yatuweeka bwe twali tukyali bato, yafumbisanga enku n'omukka n'ebyo byonna. Oyo omukyala ne mulaba. Kati oluvannyuma ne nfuna omukyala omulala ye maama Janet. N'abawala bange. Kati abo obulamu bwabwe bwanjawulo okuva ku maama. Janet oyo gwe omulaba tafumbisanga nku. Eby'omukka tabimanyi. Tagendanga ku luzzi okwetika amazzi. Abaana bano abakuze ba Muhoozi n'abaganda be tabaweekanga, twabasindikanga mu bugaali. Amazzi ga payipu ye galeeta. Ne bwe twali mu buwanganguse, bwe twali mu kulwana n'Amin, wadde twali mu nsi z'ebweru, naye obulamu bwaffe bwali bwanjawulo okuva ku bamaama. Kati okuva ku ntandikwa kyetwagaliza omukyalo Omunnayuganda, twagala abeere nga Janet. Mwena kubanga omukka ogwo gwe mufumbisa butwa, mubeereyo n'omukka gw'omwe. Abasawo bayinza kubanyonyola ebiri mu mukka n'obuzibu obulala bwonna. Kati okuva ku ntandikwa movement yaffe yali eyagala buli omukyalo Omunnayuganda abeere nga Janet.
okwawukana n'obulamu bwa maama Esiteri. Naye ate twabagamba engeri gye tusobola okukituukako, okubeera nga Janet okituukako otya. Oyinza kusabiriza nobeera nga Janet? Tekisoboka. Olina okumanya okuwuliriza NRM byekugamba okukola ebintu bibiri oba bisatu. Ekisooka, bonna bagagawere. Gye tubagamba kati myaka 3 tuli ku kigambo ekyo, bonna bagagawale. Batya twabagamba nti mukolere, muleme okukola ekidda kyonka ng'abantu abo abavamu. Waliwo omuntu omugwere wano, omugwere aludda wa agende ku muzindaalo, si kabaka w'abagwere. Kabaka w'abagwere naye ali wano, naye oyo sagala kumusitula. Naye abagwere amalala Namuyango njagala wa Women Council. Women Council aludda wa Women Council agenze. Genda otumula olugwere. Oyo mukkiriza atumula olugwere. Tumula olugwere obuuze ku bantu bano. Amayina. Neyanzire muzeeyi zebanje Tastima Helen Muluga nganzera Budaka district. Tumula olugwere bawulire. Banje Tastima Helen omuzeeyi bula atumulangaku atwa reference atutukolera kidda. Lwaki atumula ekyo? Isenga bukedi tuula kitu kileta sente kyetuli nakyo tulia ngoli tobe muzeeyi ko batukolera kidda. Muyinza kulo olulimi lw'omwana oyo byayogala biwulira. Namuyango bakyusize. Namuyango agambye ekyo oyo omwana. Your Excellency, she's telling us that whenever you've been speaking, you've been advising us to work for incomes in our homes, not just to work for the stomach. Very good. Okuva kale mwebale. Mwebale ino muwala. Kale baba. Neyanzire ino. Okuva 96 95 twatandika okubasomesa nti okugagawala bona bagagawale. Mulina okuva kukola olubuto lwokka, okulya kwokka, mukolera olubuto wamu n'ensawo. Ate okukola ekimunateeka mu nsawo mulina okukozesa ekibalo. Kati bwe nagenda Bugwere nababuuza mu lulimi lwabwe, omulinyankole wandigambye nti okukorra enda yonka. Kati Abagwere bagamba nti okukorera ekidda kyonka. Enjogera y'Abagwere najagala nnyo, okukorera ekidda ekibuto kyokka. Kati omumanifesto ya 96 twabagamba twabawabula abalina ettaka ettono ebintu 7 ikemu y'emwanyi
ika y'ebibala, ika y'omuddo gw'ente ez'omu kiyumba, ika y'emmere eyawaka, emanju, teekayo enkoko z'amaggi, teekayo embizi, kumpi n'entoba ziteekayo ebyennyanja. Abo be bantu ab'amataka amatono abakolera wafunda. Ab'amataka amanene bo baddembe kukola kye baagala. Bw'abalimye kasooli oba ebikajjo oba pamba kyonna kyabakoze wadde afuna katono buliika kubanga akoze wagazi aganyulwa. Kati omulayini eyo ey'okukola olubuto n'ensawo, oli omukyala owawaka n'abaana be bazadde bagenda kufuna ssente amakaago. Bwe bafuna ssente, na gavumenti bwe batanaleeta amazzi aga national water, kubanga balina enyingiza, bayinza kulembeka amazzi kuva ku kasolya ne bafuna amazzi ago mu tanki yaabwe awatali kulinda gali aga Kampala. Bayinza kugula sola oba bayinza kukola biogas okuva mu nte. Kati oyo agenda kufaanana nga Mama Janet, amazzi ng'akulembeka, okumulisa kwa sola, okufumba kwa biogas. Y'ensonga tubadde tubawabula ebyo byonna. Kati bwe twabasomesa olwo batubuuza nti tutandika tutya? Bye mwogera tubiwulidde naye tutandika tutya? Twatandikirawo ne tuteeka ssente kugombolola ze twayitanga entandikwa. Essente ezo zajja kugombolola naye abantu tebafaayo. Abamu bazibba, ate mwe bannannyini kintu temufaayo kubanga ensobi z'abantu babiri. Omubbi waali naye naawe nannyini kintu tofuddeyo kukirondoola. Kati eyo ne tuvaayo ne tufuna NADS ne tukyusaamu ne tuleeta Operation Wealth Creation. Eyo netambulako bulungi naye ogenda okuwulira oluvannyuma mwatandika okugamba nti beegabira bokka. Kati awo kwe kukyusa ne tugamba nti okay, kati essente zino mwekolere mwekka PDM. Essente zize kumuluka mwekoleko. Naye kati mpuliramu nti abamu baba ssente ezo mwene musirika ne babakanga. Oyagamba ki? Jangu wano oyogere. Oba waliwo kyagamba ajje wanaswaze sitaani. Ababbi bali ludda wa, jangu obaloope mu lwatu. Mbaleke bajje.
Ogamba kimuwala. Owekitiibwa Pulezidenti, abakyala mwena tubasanyukidde okubalaba olwaleero. Maama Janet nkwaniriza nnyo. Amannya gange mpitibwa Mukaye Betty, eri obufuzi nze Maama Janet Museveni. Maama Janet yatudde senior 4 n'afuna 5 n'afuna ne binnya yagenze mu senior 5. Maama yayise eyo nvuddeyo. Muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana. Naye taata buli kyoleeta bakitwala. Siwulidde bulungi kiddemu. Muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana. Naye taata buli kyoteekawo bakitwala. Taata esente ez'abakyala ze baatugamba nti tetuzaayo magoba zino ze baateeka mu sentinale simanyi ne mu banka ki twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga baazitutte zonna. Muzeeyi paaliishi modo nze ndi mukyala wa movement simanyi na gyali. Ze sente za grow. Baazimala mudda mu banka zonna baazitwala abakyala abali mu buyinza abali mu bifo eby'amaanyi baazigabana ne bazitwala. Teri mukyala yafuna sente ezo buzeeyi. Muzeeyi ebintu birina okukyukamuuko. Muzeeyi ebintu bikyukamuuko ekisanja kino. Ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata. Abantu bakwate. Okay, kale ezo za taata mbadde nsaba taata maliriza sijja kwogera bingi naye manyiri oba bananzita simanyi. Naye nsaba taata ngende mbuuzeeko ku maama eddakiika emu taata. Kale njagala bafune contract yo. Ezo sente za grow ze mwogerako. Taata. Kati eza PDM ziri zitya? Ate ezo bazituuse bulala. Ezo ziri zitya? Ezo bazituuse taata bulala teziriiyo. Okujjako bazitwala mu bitundu ebirala ng'ewa Nabbanja mu bantu abakulu abakulembeze be batyatyako waliwo abafunye naye waliwo ebitundu nga tebafuniddeeko ddala muzeeyi. Waliwo abaziba. Sebo taata abo abazikulira bazitwala baziwa be baagala. Baani? Baziwa be baagala sebo. Baziwa be baagala. Yes sebo buli muntu awandiika famire ye oleeta endaga muntu n'amugamba gw'oli ludda wa leeta endaga muntu yo Masaka afunira na Luweero. Naye okay kale muwandiike munfunire namba y'omukyala oyo ayagala kubuuza ku maama jangu buuze ku maama. Maama taata neyanziza sebo. Naye yimirirako wala tomusiiga korona. Mama mwishi nanda kuteze ne wikishani mama. Mama. Kati okwagala okunyonyola bulungi kanjogere mu Luzungu nankabirwa ankyusize nankabirwa ali awo genda wali onkyusize. You go there. But Your Excellency mbadde wendi wano taata. Bukenya. Your Excellency. Kale Bukenya. Now, my daughter here
was speaking about two things. muwala we abadde ayogera ku bintu bibiri. She was talking about the money of GROW. abadde ayogera ku sente za GROW mwenna abakyala ze muwulira mu banka. That is money which came from World Bank or from outside. ezo sente ezaava mu nsi z'owabweru gye bayita World Bank. They lent it to us ne bazituwola to give it to our people. tuzibawe ate era okwewola kuba kwakuzaayo nga gavumenti. The good thing is that the minister is here. ekirungi minisita waali atwala GROW, Beta Mongi, minisita Betty Amongi I will call her, she will explain ajja there. kujja annyonnyola ensonga eyo. But the money which is the other money is also ours because we borrowed it. naziri sente zaffe kubanga twazeewola, But the money from our own budget, which is not of borrowing, naye sente ze tuteewola eziva mu mbalirira yaffe eya Uganda is the money of the PDM. ze sente za PDM mwenna ze mumanyi. The PDM money sente za PDM is money sent to you sente za PDM ze sente ze babaweereza ku miruka all people who want to engage in wealth creation who are above 18. buli muntu ayagala okwenyigira mu byenkulaakulana ng'alina emyaka 18 ne waggulu should join the circle of the parish. akkirizibwa okwegatta ku saako y'omuluka. And once you are all there, era mwenna we muba mu saako eyo you elect mulonda the ones you want. mulonda abantu be mwagala, There you are the ones who elect them. mwe mubeerondera. Their job is just coordination. omulimu gwabwe kukwasaganya. So therefore, if they are unfair, era we baba nga si batuufu you remove them. mubajjako ne muteekako abalala, Because this is your money. kubanga zino sente zammwe n'obuyinza bwammwe. So therefore, era ensonga eyo the line which my daughter is saying that they only give their relatives, omukyalo oli mwayogedde nti bawa be baagala, ab'eŋŋanda, I would like to wake you up. abazuukusa pulezidenti waffe omulungi. Mbagamba nti sente ezo zammwe sente zammwe ezo busika bwammwe busika bwammwe obwo bwa PDM. jjajja wamwe gavumenti ya Uganda ebalambidde sente nti zino zammwe. jjajja weebale, jjajja wammwe gavumenti ya Uganda ebagambye sente zammwe, mutafaayo mwe mufiirwa. Kati jjajja bw'akulamira ebyobusika jjajja waakulamira ebyobusika n'osirika omu ku baganda bo n'ayonoona ebintu byammwe, awo omusango guba gwani? Put it in better Uganda. jjajja waakulamira n'akuwa sente n'olaba ng'okwatibwa ensonyi olw'okuba atwala sente muganda wo, olwo omusango gwani nga gw'ofiirwa nga tofunye sente? Ku lwaki mukwatibwa ensonyi kwabo ababba ebyobusika bwammwe? lwaki mukwatibwa ensonyi ng'abantu babba ebyammwe gavumenti byebawadde okukozesa okwejja mu bwavu? Muddamu mutyawo? Ani anakiddamu ekyo? ani akiddamu ekyo? Kubanga obuyinza bwammwe oba mbadde temukimanyi, His Excellency ababuulira obuyinza bwammwe bwa sente za PDM ze mufuna ku miruka, n'ozikuuma yemmwe kubanga sente zasembera gye muli mu biruka. The other programs, that's why we changed them. Programu ezaaliwo, enteekateeka eyaliwo endala, kyekyo lwaki yagikyusa? Because the entandikwa, the NADZ, Operation Wealth Creation, the ones who were deciding were government agents.
bakyusa ne bajjawo entandikwa nazi operation wealth creation kubanga bio government yali ebiri mu mitambo. Abakozi ba government abakozi be baali babirimu mu mitambo okusinga. They were the ones who were deciding. Be baali basalawo. That's why we said now you organize yourselves, all adults in the parish. Kati kyekyo lwaki basalawo nti mu miruka gyammwe mwetereze musobole okulonda abakulembeze musobole okukwata sente zammwe nga controlling. All adults who want to engage in wealth creation join the circle. Buli ayagala okubanga ayagala okulwanyisa okugenda mu kweddaabulira yegate mu saako. Once you join, then you elect. Wogenda mu saako nga mulonda. The Kachiko is simply to coordinate you, but following what you have what has been guided by the government. Akakiiko kabayamba buyambi okubabuulira ekigenda mu maaso naye nga obuvunaanyizibwa obusinga buli ku mmwe abali mu saako. So why do you keep quiet and people play around with you when you have the power? Lwaki musirika abantu ne babazanyirako ng'ate obuyinza buli mu mmwe mu ngalo zammwe? Ani anakiddamu ekyo bannange? Wano waliwo taata. Ali luddawa? Mukadde Nanvubya woono. Amannya gange ndi Nanvubya Esther. Kabaka yasiima n'ampesa zalye nga bulungi bwansi. President nkwebaza. Naye PDM eyina weetekolera bulungi. Olw'ensonga tugambye nti sente ezo Paris modo. Ate ow'omuluka taziriimu. Zaalekebwamu akakiiko. Bw'ogenda ogamba ow'omuluka oli sente nga yazinywedde. Asiiba mu bbaala ng'agamba nze sibiriimu babisambala. Sebo President, twagala ensonga eyo eruŋŋame. Sente engeri gye ziva waggulu ne bwe zikka wansi. Kubanga n'abantu abaziriko obutuufu tebabamanyi. Bwe bagenda okugenda ku sako oli n'amugamba nti ffe twakola dda sako yaffe. Sooka oleete sente ze twakozesa sako. Owulidde? Sebo President, ebintu biruŋŋamye bulungi. Okay, now I can see where amanya omukadde muganda wange ani? Nanvubya Esther omulwanyi ndi Palasoso waaka era akoledde emirimu okuva 88 ndera abatalina mwasirizi obutabanguko mu maka ndi mediator. Katonda abeere naawe. Kati Mama Esther, now Mama Esther, gendo tuwele mama. Now Mama Esther is saying Mama Esther agamba that a small group of people nti abantu abatono say they have formed a circle. Bagamba bakoze sako yaabwe. And that anybody who wants to join them must pay to join the circle. Nti omuntu yenna ayagala okwegatta ku sako nti naawe ofune PDM sente bagamba sasula. The circles of PDM sako za PDM bye byemukola eyo wansi mu muluka sako ezo don't have any payment, if I remember correct. Teyina kusasula kwonna wansi eyo gye mubeera. Do we have the PDM people here? Who is here? Tulinawo abantu abakwatagana ku bintu bya PDM wano we tuli. Kawuwaffe ow'ekyankwanzi wuuna ajja, Your Excellency. Sebo His Excellency, yenze Judy Makabukenya, Kao Chankwanzi Sebo His Excellency.
This idea of paying to join the circle, where did it come from? Ensonga eyo His Excellency ey'abantu okusasula ssente mu Kyankwanzi wano twakigobawo naye nga kisinga nnyo kubeera mu basaako members bennyini abo era abadde bakikozesa tubasiba oba ne bakomyawo ssente ezo. Because, oh, okay, genda tuwere. Kayanza siwa. The circle we told you to form saako ze babagamba okukola had no payment teyayina kusasulwa kwonna because those circles of payment had been there and had not solved the problem. kubanga saako z'okusasula zaaliwo ne zilemwa okukola omulimu gwe yeetaaga His Excellency. So we said, you Yeah. just form your circle because you are in that parish, N'agamba mukole saako eyo kubanga muli mu muluka gumu and you want to participate in wealth creation. ate mwagala kwegatta mu bantu abejja abagala okwegatta mu bagenda mu nkulaakulana. So no need for payment. Era nga tewali nsonga lwaki abantu basasula. The money we were giving you to start your circle was our money. Sente ze baabawa okutandika saako zaali za gavumenti 100 million miliyoni 100 every year. buli mwaka ate buli saako. So Era ensonga eyo you don't pay back and you get 1 million. You don't get less. ate olina kufuna miliyoni emu nga tofunye zitoolebwako. The banks were deducting some money for the bank charges. Banka zaali zijjako ssente nga bagamba kyaji za banka. We have stopped that. Ekyo yakiyimiriza His Excellency nti banka teziddako basalako ssente. The government will be the one to pay the bank charges. Atweyanza Your Excellency agambye bank charges government ejja kuba ezisasula. You must get your 1 million. Mulina okufuna miliyoni yammwe ennamba. And now, Era kati after 2 years, oluvannyuma lw'emyaka 2 when you got 1 million, ng'ofunye miliyoni emu you pay back 1,120,000. osasula miliyoni emu mu emitwalo 10 mu n'ebiri. After 2 years. Oluvannyuma lw'emyaka 2 miliyoni emu ogyongerako emitwalo 12. So that's how the circle now starts operating. Awo saako bw'etandika okutwambula. To bring back the ones who got first. Okukomeza ne bazzaayo abaasooka okufuna. So now, the ones who say they have formed the circle, you must pay them. Abo abaga nti bakoze saako nti mulina obbasasula bafuuse babbi. But the question is, why should that confusion go on and the leaders don't detect it? Ekibuuzibwa lwaki ebyo bibaawo ng'ate abakulembeze weebali. RDC, where is the RDC? RDC. Ajja. Yes, Your Excellency. What's your name? My name is Ankunda Sharon. So all this is happening. Why have you heard about it? Yes, please. Nachurideko, and we are trying to
tuli mu kugezaako okukitereeza, Your Excellency. Mwakiwuliddeko ne mukikolako oba? Tuli mu kukikolako, Your Excellency. Mwakikolako? Twakikolako, Your Excellency. N'abakoba, you come and explain. Genda wali. Genda olereza RDC. N'abakoba afuuse pulida wa RDC. Thank you so much, Your Excellence. Your Excellence, watukwasa omulimu ne Honorable Nankabirwa okujja okumonitoringa PDM mu Greater Mbende. Omulimu guno nagukolako mu January, natambula district star eza Greater Mbende, and I came physically to Kyankwanzi. Your Excellence, when nasinkana abakulembeze, of course mwalimu ebirumira, naye kye nasanga PDM Secretariat yabadde wano either a month ago oba a week ago, nga balina abantu abamu bebazuula nga badde babbako abantu ssente oba okujja ku bantu ssente, era abantu abo balina n'obukadde nga 45 nga buli ku police station nga exhibit, nga balinda PDM Secretariat ejje bukwase abantu abaali bagiddwako ensimbi ezo. Era n'ekirala kye nasanga waliwo n'abalala kirabika kyali wano abaali batandise n'okuzaayo obukulembeze nga batidde olw'okuba baali batandise okubanyenyaamu. Kyenvudde nga nti waliwo ekyali kikoleddwako kubanga naliko wano, Your Excellency. Okay, so now that's how Mnyankole says. Awo Omnyankole wagamba Otaruhunga emitinde otakarebera ekigikolatire nga tonnadduka misinde, odduka emisinde. Don't run away from. Todduka nga tonnalaba kigoba. When you hear steps behind you, don't run without looking back and see where the steps are coming from. Todduka nga tolabye ekigoba gye kiri, gye kiva. Because you may find it is just. Kubanga oyinza okusanga nga it is just a hen. Nga nkoko, nga munya, nga kawuka. That's what you have run away from. Nga ate kyodduka. So you people, those thieves are nothing. Era abo ababbi temuli. You can stop them. Musobola obbayimiriza, obbalemesa. The money is yours. Sente zammwe. You are in the circle. Muli mu saako. All of you. Mwenna. All adults in a parish who want to engage in wealth creation. Mwenna abakulu abali mu saako abagala okwegatta mu nkulaakulana. You are the one to elect the committee. Mwe mulina okulonda abakulembeze ba saako. So if they say we have already formed the circle, you ask them why didn't you call all of us?
wemusanga nga bakola dda saako nga bagamba ffe twakola dda leetayo ssente obabuuza lwaki temwatuyita ffene ne twegattamu luli. And the Muruka chief, Estate is talking about the one who is drunk. Omuluka chief, Madam Esther gwabadde ayogerako. The one who is in drinking alcohol. Abazinywa obunyi. Saying that he's not involved. Nga ye yeegaana ntabiriimu. No, he's an ex-official member of, I think. Yes. He's an ex-official member of the committee. Muluka chief aba yeegaanira bwereere kubanga be bali ku committee. He's the one to make sure that the rules of the SACCO are followed. Yalina okulaba nti etteeka lya SACCO gagobererwa. And if not, he should report. Era nga walaba nti ebitambudde bulungi omuluka chief oyo alina okuloopa. So Susan Kasinje talked to Esteri. Let's find out that Muruka chief who said 3 quarters ago. Kati Susan yogera ne Esteri akubulire bulungi ow'omuluka oyo yagamba tebinkwatako. So that is on the PDM. Ebyo biri ku PDM. PDM is yours. PDM yammwe mukimanye leero. Even when you pay back, the money will be in your SACCO forever. Era ne wemunaddamu okusasula sente zijja kusigala mu SACCO yammwe kubanga ziri mu akawunti yammwe. It will never go back to Kampala again. Tezijja kuddayo Kampala. So don't allow anybody to steal your money. Era temukkiriza ababatawaanya ababa babbira sente kubanga babba sente zammwe. Now let me ask Amongi to come and talk about GROW. Amongi, where is she? Thank you, Excellency. Excellency, GROW is into 2 products. One is implemented under Ministry of Gender and one under Private Sector Foundation. The one that members have consistently raised issues on is the one of the loan, and I have here Dr. Ruth Kasolo, who will tell us the banks that are giving GROW loans, the conditions the banks are giving, and then I will talk about what we are going to do to ensure that it reaches every district beginning April. Your Excellency, as Honorable Mr. Monk indicated, Kanjogere Uganda, Your Excellency, GROW projects eriko components ey'okugabira abakyala loans. Your Excellency, sente zino eza World Bank. Ekisooka kye njagala oklarifyinga nti si loan ku government ne World Bank yawa government ya Uganda grant. Neesaba nga bakolagana ne government tutandikewo enkola ey'okuwa abakyala ssente nga bazeewola naye nga zisobola okudda wabeerewo ensako ey'abakyala. Programu eno Your Excellency bwe yali etandika teyatunulira mukyala wa PDM oba ow'emyuga. Yatunulira omukyala asobodde okuba nti eyavaayo naye nga kati ayagala okutandika okwetengerera bizinensi yeebeere nga esobola okuba nti yeetengerera nga mu luzungu bagamba nti from informal to either small or medium enterprise. Your Excellency, nga tutandika pilot yaffe nga tukola ne World Bank, twasalawo sente zisooke zigende mu banks, tukozese banks mu kusooka. Era ne tulonda banks 6, ne tulonda Stanbic Bank, Post Bank, Finance Trust Bank, Centenary Bank, DFCU ne Equity. Your Excellency, nga tukwatagana ne banks zino kubanga twabawa sente naye nga tubagambye nti bwe tuba tukuwadde sente bilioni 2 oyina kuzza bilioni 2 ke kakwakirizo gavumenti ke yateeka ku banks ezo. N'olwekyo ne batusaba nti balina okukozesa emitendera gyabwe nga bawola sente zino. N'olwekyo ffe twakwata sente Your Excellency wenjogerera kati yes nga balina okukozesa emitendera gyabwe okuwola sente zino. Yali nsobi. Kaakati yo lindako omukunja. Kubanga sente zaffe kati oli wa banka ngamba atya
ntigenda kose mtendera jange. Songa sente zange. Your Excellency, nga bw'ogambye ensobi gye twakola tetwaba kibayita guarantee fund era tugenda kikolako naye twabateekako obukwakkulizo ti bwabeera nga bawoze ssente zino balina oziwolera ku 10% amagoba abakyala era wenjogerera kati Your Excellency baakawola biliyoni 5 era abakyala baakafuna ssente bali 2,175. Ekyakabi Your Excellency nti district eno ey'Ekyankwanzi yakafunamu omuntu omu yekka mu bakyala bano era kituufu abakyala banyiige kubanga Kyankwanzi nga district tefunye nnyo naye Your Excellency tukoze eki mbadde nsaba abakyala bampulirize kye tusazeewo okukola nga Ministry of Gender etuwa obuwabuzi twasazeewo tuleeteyo SACCOs ne MDIs ezisobola okugabira abakyala ssente nga tebalina misingo era mu myezi 2 zino zijja kuba nga zitandise. Your Excellency zino zijja kuba zisobola okuwa abakyala ssente nga bo bennyini beewadde garanti nga tuwadde musingo naye omuntu eyatuwa ssente enkolagana yaffe ne World Bank looni esembayo wansi ya miliyoni 4. So ndowooza ekyo nsobodde okukola kino olwekyo abakyala ab'Ekyankwanzi ate ekirala Your Excellency mu cabinet mwasalawo ti ssente zino tuzalocatinge ku regions era wenjogerera kano Your Excellency regions 19 kubanga ssente lwaki olumu tezimala ab'e Kampala babadde be basinga ozitwala ne Wakiso kaakati twasazeewo buli region efune block ya ssente wenjogerera kati Kyankwanze eri mu Greater Mubende era twagiolocatinze biliyoni 3 nga tusuubira nti biliyoni 3 ezo bwe banaaba tebazikozesezza mu bbanga lya myezi 6 bajja kubanga region endala nga tuzibawa yeyo program sebo naye ekirala Your Excellency kyembadde njagala okwogera nti program eya grow ssente eza grow ensako yaayo si nnene ng'eya PDM. Your Excellency emyaka 2 bankwasa biliyoni 12 zokka Uganda yonna mu financial institutions ssente ezo si nnyingi mu myezi 4 gyokka biliyoni 5 ziweddewo kyokka ate nga tulina ebbanga eddala nolwekyo twasabye aba World Bank batuyambe ssente ezibadde ez'omwaka ogwokubiri tusobole ozongera abakyala n'olwekyo demand eri waggulu nnyo era yesinza otuleetera obuzibu obusingayo. Okay, Mongi. Your Excellency, when we received complaints from women, where most of the women were saying they don't have collateral, in the Ministry of Gender, we decided that let SACCOs come on board because SACCOs and microfinance will lend without condition of collateral. So beginning April, we agreed with the bank that in districts that require not Kampala and Central, we will push SACCOs and cooperatives to lend to women without much of the collateral. I have got a I have not. Okay, sit down, Amongi. Sit down. Your Excellency, agambye ekizibu akitegedde. The mistake was ensobi yali the World Bank gave money to Uganda government. World Bank yawa ssente ku government ya Uganda. And agreed that that money should be used by women abaliko obulungi. Ne bakkiriziganya nti ssente ezo zikozesebwe abakyala abaliko obulungi. The ones who have already started but needed to expand. Abakyala abatandika dda bye bakola nga baagala bayimirizaawo business butagwa. Not like the one of 1 million, but the ones of 4 million and above. Kubanga PDM ewa 1 million emu ate grow ng'etandikira ku million 4 okuwa omukyala. Now the mistake was ensobi yali
our people to agree abantu baffe okukkiriza that they will follow the procedures of the bank. okukkiriza nti bajja kugoberera okusaba kwa banka okwaliwo Obulombolombo. obulombolombo bwa banka obwaliwo Instead of saying, mu kifo ky'okugamba if you want to lend this money, follow our obulombolombo. mu kifo kya bo ogamba nti wemba mwagala sente zino mugoberere obulombolombo bwaffe To pass them through those banks. okuziyisa mu banka ezo ezisaba emisingo. So that is one problem. eyo y'ensobi eyaliwo banka kusaba abakyala misingo gye batalina. But secondly, ekyokubiri that money is not a big money. ezo si sente nnyingi nnyo. My money is much bigger than that. sente ze eza pdm nnyingi okusinga zino Because 1 year, kubanga mu mwaka gumu if you put together with Emyoga, w'ogigatta wamu n'emyoga it is like 1.5 trillion. mu mwaka gumu ogatta sente za pdm n'ez'emyoga eba akasiirivu kamu Sikaseri obutabalika. obutabalika kamu n'ekitundu. Jukira akakade, akawumbi, ate onotuka akatabalika. kaba akatabalika kamu n'ekitundu. That is obuwumbi 1,500. bwe buwumbi 1,500 ogatta obuwumbi 1,500 n'oweza akatabalika kamu n'ekitundu. Ezo ze sente za NRM. ezo sente za nrm zebasindikira. buli mwaka Buli obusente bw'abaana abaana. buli sente ez'abaana abo ba mukyala Kasolo Gro. Zemugamba is 200, how much? 200 billion? He said 100. He said 120. 100 billion in 2 years. Zirimeka nani? Biyinzika. Where's Biyinzika? What is the money you are fighting over? For a year is 120 billion for this financial year. And the total? The total is $75 million for lending. Mumuulidde obusente butono. Esente zammwe ze nyingi. Your money is much bigger. But this smaller one also should be distributed fairly. Sente eza pdm n'emyoka ze ezisinga obungi naye era zino entono kubanga baazituwa ozikozesa nazo bezikozesebwa obulungi. So this is the first step era eno ye ddaala erisooka where I want you, my daughters here, my bazukulu, to be like Mama Janet. wano waayagalira nti bawala be abazzukulu be abawala babeere nga Maama Janet. Don't be like my mother Esther. Tembeera nga maama we Esteri eyafumbisanga enku eyakimanga amazzi ku mitwe. To do it, in order to do that, you must use this money to get out of poverty. Mu ngeri ey'okufuuka Maama Janet tulina kutandika ne sente zino zibatuwa nga tulina bye tukola. Now, secondly, the second channel was ekyokubiri ekkubo eddala lye twandiseemu okubafuula nga Maama Janet. ekkubo eddala eriyinza okufuula nga abakyala mmwe n'abawala be nga Maama Janet is free education. okusoma okw'obwereere. We brought that. Kusoma kw'obwereere yakuleeta amasomero gaffe aga gavumenti. But your local people charge money on you. Kati mmwe abantu be mulubeera nabo eyo ku masomero babasaba sente. And if that one had worked, singa ekyo kyakola many girls would have gone through education without being interrupted. singa ekyo kyakola nga tebasaba sente abawala bangi bandiyise mu kusomoka okw'obwereere ne batuuka mu bifo ebyenjawulo eby'amaanyi. So that is the second line. eyo ye layini ey'okubiri. The third line layini ey'okusatu
is skills, okutendekebwa okufuna obukugu, okufuna obukugu obw'omu mutwe obw'emikono, obw'emutwe nga okozesa emikono omutwe n'emikono. Now, omutwe n'emikono. I am giving some skills in the skilling centers. Awa ebyokuyiga ebyokukozesebwa emikono n'omutwe mu centers ze gyayigiriza. Recently there was a girl somewhere called Nisima. I want her to give her testimony. Waliwo omuwala Nesima eyakavaayo ayagalawo testimony. Nesima jangu. Kubanza ukwate kuoda extension nkija n'emyenda yonka kunagire kutaha nashanga hariho buraro buryo bwabusha nashanga tukaba nitujya kusingana nawe batoma akabika tukaguraduatinga tutagire na 10 banza mu institutions za Uganda tukubaza graduating utagire na 10 kina twahire tukarya twanya bapereza za certificates Escucha mnonga omukayitu ninya nabende omuntu okubanza kujwara kandi ntambire masiko kugira ngo ndajwara konka mukama kwereze kutaga mindset hata namanya kudana tine sente niza kuma kukansa mukanda okanyine skill acharokaro mwana wanje aliyeduka namjani konka tokubasa kumpereza azantega baking and pastry okuteka mugati namjani konka tokubasa kumpereza ebintu byokukora mandazi nango kampereza one packet na nekugenderaho Now to cut the story short, emboozi obutagitwala wala, that was a girl called Nisima in the Mbarara area. Oyo omuwala Nesima ali eyo Mbarara. She had nothing. Yali talina. No land. Nga talina ttaka. No property. Talina wadde ekyobugagga kyonna. But she came in my skilling hubs. N'agenda mu matendekero ge agayigiriza eby'emitwe nga bakozesa engalo. And she learned baking. Nayiga okola Emigaati ne cake. And then he started making mandazi. N'atandika okukola amandazi. For somebody else. Ng'agakolera omuntu omulala. But was getting some commission. Ng'afuna commission okukozesa amaanyi ge. And because of that, eventually she got able to make her own mandazi. We yavaawo yasobola okukola amandaazi agage. And she's now employing 2 people. Kati naye ayina abakozi babiri abamuyamba mu mandaazi ge. So you can see from nothing. Olaba nti otandika owatali. You get a skill. N'ofuna okuyigisibwa okw'omutwe n'okozesa emikono gyo. A skill gets you a job. Ekyo ky'oyize n'ekikufuulisa n'ofuna omulimu. The mulimu gets you a capital to start your own. Omulimu ne gukufunira entandikwa eya ssente ez'okozesa ebibyo. And eventually you also become an employer. Oluvannyuma naawe n'ofuuka akozesa abakozi. So therefore, when we talk of women, we twogera ku bakyala. According to the NRM, we twogera ku bakyala mu NRM. These are some of the roots to bino emancipation. byonna gy'emikutu gye tulina okukwata. Wealth creation. Okukolawo okufuna we tujja entandikwa. Okugaggawala. Apart from wealth creation, then you free education. Okuyigirizibwa okw'obwereere mu masomero gaffe aga UPE n'aga USE aga secondary. So that's why all of us must insist on free education. Kyekyo lwaki abakubiriza mwenna nti mubeere nnyo ku masomero gaffe ago abaana basomere obwereere. It will benefit the girls but also the boys. Kijja kuyamba abawala baffe n'abalenzi. Then the skills. Ebyokuyigiriza eby'omutwe n'ebyemikono. Now, with those 3 ways,
mu ngeri ez'essatu z'amenye. Then you add what Amongi was talking about. Ng'ogattako Minister Amongi ky'abadde ayogerako. Political empowerment. Okwongerako ebyobufuzi. Okuwa enkizo abakyala okubeera mu byobufuzi. Kino kye bateekawo nga nze Wendi omubaka omukyala nga nva mu district nzekka women empowerment. That is an additional way. Eyo nyongereza y'abakyala. Then legislation. Okugenda mu palamenti abayisa amateeka. Like for instance when we said matrimonial home. Ngawe mbeera n'amaka. When we ngawe twagamba nti amaka amatukuvu. Omusajja tatunda amaka awatali omukyalo. Ngawe twagamba nti omwami tatunda ttaka oba maka ng'omukyala tataddeeko takkiriza. Ebyo NRM byekola ng'eyisa omukyala. These are the 5 roots. Gino ze makubo 5. Bonna bagaggawale. Bonna basome. Skills, emyoga omuli okuyiga eby'emitwe n'ebyemikono. The political empowerment. Okwongerako abakyala mu byobufuzi ng'abaawo abakyala buli LC1 kuliko omukyala. And legislation. N'okwongerako abayisa amateeka abakyala. Plus the tokenism, like when, as she was saying, appointing a woman vice president. Ng'okulaba nti tulina vice president nga mukyala, prime minister nga mukyala, kwe kulaba okuyimusa abakyala nti nabo basobola ate ne bakola bulungi. Tukwebaza Your Excellency. To become examples. Babeere nga kyakulabirako. So therefore, we have moved very well. Era twali tutambudde bulungi. But we could have moved even more. Era twantambudde n'okusingawo. If we implement, like for instance, free education. Singa twongera okumuyamba abaana ne basomera obwereere. And also, you cannot talk of women emancipation without talking about emancipation of the whole society. Era tesobola kwogera ku bakyala genda mu maaso nga tetwogedde na ku bantu bali mu society ab'enjawulo. Bonna awamu. Abanyankole bwe bagambira nti owayekuba ekikungu atukula nkakyo. Bw'osemberera ekiswa ekimyufu ofaanagana nakyo. Kati bw'obeera n'abagagga, your parents amaka magagga, nawe you also benefit from that. Nga bwe bagamba nti olinaana ekiswa ofaanana nakyo, era w'olinaana abagagga ofuuka omugagga, ova mu maka amagagga obeera omugagga. Twongere okulaba nga twegomba okugenda mu maaso. Therefore, we must also insist on the whole home, not just women only. Era tulina okugatta amaka wonna, si bakyala bokka, naye okulaba nga n'abaana be tuzaala n'abaami baffe beenyigira mu nsonga ezo. That's why NRM talks about socio-economic transformation. Kyekyo lwaki NRM eyogera ku socio-economic transformation, okulaba nga tutambula okweyubula nga tugenda mu maaso mu mbeera y'ebyenfuna. Like omusota, to cast out the old skin and you get a new skin like the snake. Ng'omusota we gweyubula ne guva mu kiriba ekikadde ne gudda mu kipya nga tugenda mu maaso. So therefore, women emancipation must be put in this context as a whole. Kati era kyekyo lwaki tugamba nti abakyala ogenda mu maaso tulina okiteeka wamu okulaba nga abantu bonna bakibeeramu. So the 5 roots, please. Ezo emirandira 5. Number 1, bonna bagaggawale. Esooka bonna bagaggawale. Number 2, bonna basome. Eyokubiri bonna basome. Then skills. N'ebyokuyiga eby'omu mutwe n'emikono. Then the political empowerment. Okulaba nga waliwo okwongera abakyala nga bakulembera bannaabwe mu byobufuzi. Okubawa enkizo. Okubawa enkizo okukulembera bannaabwe mu byobufuzi. Then legislation. Okulaba nga beenyigira mu bakola amateeka ng'era bakyala okubongerako nnamba. Then symbolism, the one we are talking about.
symbolism. Symbolism ekya When I appoint a vice president who is a woman, ya symbolism nga wa vice president wetumuyina nga mukyala, nga prime minister wetumuyina nga mukyala, nga speaker parliament nga mukyala. it encourages other girls to know to Kireetera abawala abalala okusoma n'okulaba nga beegomba ebifo ebyo. So we are happy to be here. Musanyufu okubeera ekyankwanzi leero. It is not just a celebration, it is an inspection trip. Tebadde kukuza lunaku lwokka naye azzeeko eno kulambula n'ebikolwa ebiriyo. I want to thank Omukadde Esteri okumpa bwino. Ayagala okwebaza Mukadde Esteri okugyayo bwino. Namwe mwenna. To show how unhappy you are. Okulaba nga muli basanyufu. Okulaba. To see how unhappy you are about. Okulaba nga bwali omusanyufu. How unhappy. Okulaba nga bw'atali musanyufu. Unhappy. Tali musanyufu. Bwe batali basanyufu. Nga bwe batali basanyufu. Kulwa programs ezimu. Okulaba nti temuli basanyufu olwa programs ezimu obutatambula bulungi. So you have now done my work. Mukoze omulimu gwe gwazzeeko okulambula. Kubanga munyambe awatali okubasasula. Mumuyambye. Without me paying you. Mumuyambye n'amanya ng'ate tabasasudde. Mumpadde bwino w'ababbi. Mumuwadde bwino w'ababbi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Finally, ekisembayo, the budget of the women councils and youth councils, budget embalirira ya councils y'abakyala n'ey'abavubuka, we shall sort it out because what was supposed to be merged were the secretariats. Ajja kikolako kubanga secretariat ndowooza ekyo yakitukwatamu. What was supposed to be merged? Yeah. Bye baali balina okugatta buli obutongole obulala nga mwe temuliiko aba women council. Obutongole obuddukanya amaofiisi. Obutongole obuddukanya amaofiisi nga mwe temuliiko. Naye si structures za women council, those can't be merged. Naye nga si tweyanziza Your Excellency nga si structures za women council ne youth council. When we merged the Ministry of Agriculture, wetwagatta Ministry ya Agriculture and Veterinary n'ebyobulunzi and Fisheries n'ebyennyanja and Cooperatives, n'obwegasi, we have one permanent secretary. Netufuna permanent secretary omu. But the Ministry of Agriculture has its structure. Naye Ministry ya Agriculture eina amatabi gaayo mwetambulira. You cannot make an agricultural officer a veterinary officer. Tosobola kufuula agriculture officer veterinary officer kubanga oli wa bulimi oli ate wa bulunzi. They remain. Basigalawo. But coordinated by one permanent secretary. Naye nga bali ku mutwe gwa muntu omu. So that's where the saving was. Awo we wali obuzibu. Saving. Saving. Okekereza sente. Awo saving we yali. Awo kekereza we kwajira. So ensonga eyo. I will make sure that you get your 500 million. That's not a big amount. Tweyanziza Your Excellency ajja kulaba nti biliyoni 5 zifunika. Milioni 5 zifunika. Then the women visiting my farm, when I finish my up-country trips, my staff bring my girls so that they visit me on my farm. Abagala omulambula wamala entambula ye gyali mukati mujja bagenda kuorganizinga mu mukyalire. So finally, I am happy to be here in Bukwiri. Era ali musanyufu okubeera e Bukwiri. Because 1981 I attacked your police station here.
kubanga mu 1981 yakuba poliisi eyali awo ng'agirumba ng'akyali mu nsiko. And I got some guns from there. Era n'afunawo emmundu zammwe ez'ebukwiri. But now I have come as a peaceful man. Era kati azze nga muntu wa mirembe naye nga yakozesa emmundu zammwe ez'amuwanguza. Okunsondera ku mundu. Mwebale musondera ku mmundu ab'ebukwiri. So God help you. Era Mukama abayambe. Thank you. Mwebale nnyo. Tweyanza Your Excellency olw'ebigambo ebirungi by'otuwadde. Omukama akutuweere obulamu akwongere n'amagezi. Thank you so much. Can we give a better hand clap? Surely. The Women Council, you have been given your things. Can you give a better morale? Thank you, thank you. Your Excellency, we have a few activities that you will undertake before we go into the medal. Before that, I want Honorable Bukenya to recognize a few people. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, wano wetuli tulinawo omubaka akiikirira area MP w'ekitundu kino Bingi Patrick Nyanzi. Tetusobodde kubanjula bonna naye Bingi Patrick Nyanzi ayimuka kuwanikire ku mukono taata wuuyo gwenkiika naye wano. Your Excellency, entwete Joel Sebikali era naye gy'akiikirira. Njagala okutegeeza Maama Janet nti wiiki eno gye tubaddeko abakyala aba-members ba-honorable ba-visionary women batuwa sanitary pads mu secondary schools 10 era tubadde nabo nga tuzigaba. Aba-Wazalendo Saako batuwadde Mama Kids eziwali wasi miliyoni 6 n'ekitundu. Excellency, twebaza amajeego gatukwatiddeko nga bannakyankwanzi batuwadde Mama Kids nga zigula obukadde 6 n'ekitundu. Sanitary pads zatuuse ne mu masomero agamu aba-honorable ze batuwadde. Tweyanzizza. Ne Ministry ya Energy yatukwatiddeko ku nfumba ennungi era tugenda kulaba tugenda okugaba ebyokufumbisa Maama Ruth Nankabirwa. Twebaza weebale. Banaye mutereere kirabika ebyuma we bigudde abantu ne beekanga. Mutereere tewali mutawaana guliwo. Tewali mutawaana guliwo. Bino bye baataddewo ebyuma bye bigudde ne mwekanga tewali mutawaana. Banaye mutuule tewali mutawaana mutuule. Bino ebyuma bye bigudde ne mwekanga. Buli omu ayagala kulaba ku His Excellency. Banaye temubisindika. Mutuule banaye mutuule. Those things failed, and they thought with this army here, they thought there is something wrong. Bane tewali kibaddewo ebyuma ebikwata bye bibadde bigudde. Mutuule mutusaasire mutusaasire. Thank you, Excellency. Excellency, we are requesting you to launch a book by Aisha Omar Ahmed Kablo, and then also launch a magazine, Imagine. I want the two to stand up and step in front, and while I introduce the book. Your Excellency, the book, From Turmoil to Triumph, by Aisha Omar Ahmed Kablo, highlights the instrumental role of the African Union Mission in Somalia, AMISOM, particularly the Uganda People's Defense Forces, UPDF, in fostering a secure environment for peace building and humanitarian efforts. We want to congratulate Aisha for the book
and I request the team of His Excellency to usher His Excellency to launch. I request the Vice President and the Permanent Secretary to represent the Ministry of Gender. I can't be there at the moment. Please, Excellency, the Vice President and the Permanent Secretary of Ministry of Gender. And I also request Mr. Mawa to be on standby. Thank you. I'm seeing other team joining His Excellency the President. His Excellency is taking a picture with the author. The book also focuses on consolidating state institutions. It focuses on enhancing national security and recognizes and celebrates the unwavering commitment of the UPDF and the leadership of Uganda in ushering peace in Somalia. The next is a magazine. The magazine titled Imagine. This magazine showcases the best of the Pearl of Africa, looking at trade, investment, tourism, especially in the diaspora. The author, led by Moses Mawa and Jacqueline Tumusime of the diaspora based in Canada, presents this under their flagship media company called Silver Trust. The magazine offers a world-class magazine, documentary films, online showcase, global events, public relations, and publish the most influential Ugandans. And it has been endorsed by His Excellency the President and the Ministry of Foreign Affairs, and showcase Ugandan in the diaspora and their commitment to engage in marketing Uganda. Thank you very much. Your Excellency, I want to request the team with the dummy checks for OWEP. I'm going to call the districts, and the districts will be represented by the RDC, COW, and the Chairperson Women Council. Can I have the three from Chankwanzi District, Kakumiro District, Oima District, Kiboga District, and Oima City, the five, represented by the three. If their woman member of parliament is around, you can join. They will be given, then His Excellency will take a picture only. But we have requested that Her Excellency, the Vice President, will hand over the checks. Then His Excellency, the President, will take the picture only. The district chairpersons also, you join, please.
the district chairpersons. Oima local government, Mugisha, Mubarak, Sempala Emmanuel, Margaret Ruhigwa, the chairperson, Kiboga, Nsiro Gerald Kalunda, Nsubuga, Caroline Musoke, and I requested if the women members of parliament are there and RDC. Excellency, the Vice President, I have to disturb you. And we start with which district is ready? Is Oima District Local Government ready? Oima District Local Government. Excellency, the Vice President is ready to hand over. You will all get the dummy checks, then the President will just take a picture when you are holding your checks. Chboga District Local Government, they are not around. Chankwanzi, are we now ready for a picture with HE or not yet? His Excellency the President is ready for the pictures. You hold your dummy checks and His Excellency the President will stand to take a picture with the team. Looks like there are districts that are not around. Honorable Christine, you might need to stay there because we have about 3 certificates for the best groups in Chankwanzi. Once they finish, if they are done, can I call those receiving certificates for outstanding women groups? Can I ask the following groups? Tukulakunle group, women group, Nyamugisha women group, Dembe Bachala women group. Those 3, please can you go and get your certificates of best performance? If you do not hurry, you're going to miss the pictures with the HE. I want also the following people group to be on standby. Our cultural and traditional leaders. After that group, you will take a picture with HE, the President. I don't know whether we still have our members of the diplomatic corps or they left. They left? Okay. Thank you. Can we have the Kings led by their chairperson, the Isabaruli
So you can have a photo moment with His Excellency the President. And I'm concluding, Your Excellency, we have 3 chairpersons of the Women Council from Kampala, from Budaka and Bunyangabo. There's 3. Can you just step in front? The 3 chairpersons, while I wait for the visionary women. The visionary women. I'm ending with those 3 ladies. Can you have a photo moment with HE after the visionary women? I don't want... I'm requesting those who are coming for the medal to now step to come near here, those that are taking over for the medalists. Your Excellency, the 3 chairpersons, I request you step near HE, the President. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, I now want to hand over, due to pressing time and issues beyond my control. We have to request now the Master of Ceremony of the Chancery to come and go through the medal and the medalist. Thank you very much, Your Excellency, for everything. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Retired Yoweri Kaguta Museveni, and your dear spouse, Ma'am Janet Kataha Museveni, who by God's grace doubles as Minister for Education and Sports. Her Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, Major Retired Jessica Rose Alupo Epel, the Vice Chairman of the National Resistance Movement Party, Right Honorable Alhaji Moses Chigongo, Right Honorable First Deputy Prime Minister and Minister for the East African Community Affairs, Rebecca Litwala Kadaga, Right Honorable Third Deputy Prime Minister and Minister without Portfolio and Political Mobilization, Honorable Kia Nakadama Isanga, Honorable Cabinet Ministers and Ministers of State here present, Honorable Members of Parliament here present, Their Excellencies the Ambassadors and High Commissioners here present, the Deputy Chief of Defense Forces, Uganda People's Defense Forces, Sister Security Chiefs, the Klagi traditional leaders here present, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. On this occasion of commemorating International Women's Day, His Excellency the President is pleased to recognize deserving citizens of Uganda
by award of medals of honor and conduct the presentation of the 46 of the beneficiaries is none other than me, Major General George Igumba, the Master of Ceremonies of the Chancery, by law established. Now, therefore, in accordance with Section 3, Part 2 of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, His Excellency the President of the Republic of Uganda has approved the award of medals of honor to 46 persons, among whom 4 are male, during this year's International Women's Day celebrations. The medals are in the categories of the Distinguished Order of the Crested Crane, First Class Grand Commander, the Distinguished Order of the Nile, Second Class Grand Officer, the Personal Sacrifice Medal, the Meritorious Service Medal Police, the Distinguished Service Medal Police, the Long Service with Good Conduct Gold, and 60th Diamond Jubilee Anniversary Medal. The names of the 46 recipients were duly considered by the Presidential Awards Committee, consisting of 9 eminent persons, with Honorable Beatrice Wabudea as the chairperson and Hajat Zamina Malole as the secretary, under the stewardship of the Minister for the Presidency, Honorable Mile Babirie Babaranda. Now, the award of the Distinguished Order of the Crested Crane Medal. Pursuant to Section 3.2, Second Schedule, Part 1 of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, the title of honor of the Distinguished Order of the Crested Crane First Class Grand Commander is awarded to a person who distinguishes him or herself in leadership or service in the public or private sector as a political leader of the local twagala kwebaza alaba ebigenda maaso wano ekyankwanzi mu district ekyankwanzi tuli ku bukwiri Church of Uganda olwaleero wetusinzidde okujaguza emyaka 30 abakyala nga olunaku lwabwe lutondeddwawo. Bingi nnyo ebyogeddwa ng'abakyala era omulamwa gwonna gubadde kukulaakulanya omukyala. Pulezidenti ayogedde ku mirandiro 5 okulaba nga omwana omuwala asoma, ng'era kino singa kyakolebwa bulungi nga enkola eya bonna basome mu primary ne secondary ekoleddwa bulungi, twandibadde tulina we tutuuse. N'ayogera ku kyensimbi, ebibiina by'abakyala ebiweereddwa ensimbi abakyala okulaba nga babaako akantu kebeetuusaako okwekulaakulanya. N'agamba nti waliwo enteekateeka ezajja nga zikolebwa, enkola eya NADS eyo yajja, Operation Wealth Creation eyo nejja. N'agamba nti naye olwokuba mwalimu obumulumulu ng'abakyala oluusi abamu ensimbi zino bwe bandibadde bazifuna abeetaaga emisingo, n'agamba nti nedda, kakati enkola eya PDM keeteekebwewo. Enkola eyo ezeetambula newankubadde ng'ekyalimu ebisoomooza, naye nga bingi nnyo ebyogeddwako okulaba nga omukyala agenda mu maaso. Njagala Sara naye asooke atuwe ku byalabye, anti gw'ogenda kwogera Luzungu. No, tusooka twogera Oluganda. Sirina buzibu. Sebo. Owulidde n'amatovu. Sebo. Wadde simanyi bannamatovu oba beddira ki, naye mukwano gwange bangabi, yes, mukwano gwange yeko mu sports department yantuma erinnya eryo. Njagala kwebaza nnyo abantu bonna babadde naffe okuva ku makya paka nakati nga tukyali wamu. Naye ekisooka njagala kuyozayoza abakyala b'e Uganda nti yes, tusobodde okubeera nga tujaguza emyaka 3 bwekyanga abantu baffe ab'enkizo nga Dr. Specioza Wandera Kazibwe, Winnie Chiza, not Winnie Chiza, Winnie Byanyima, Miriam Matembe, Mukyala Kadaga, abagenda e China, Beijing, nga bagezako okulaba nti bateeka omusingi ogw'okulaba nti kupromotinga embeera y'abakyala mu nsi zonna. Kwaliko ensi 189 and Uganda yali part of that. Ate fortunately wetwagendera Uganda yali emaze okuappointinga
Specioza nga first female vice president. However, twogeddeko wano ne minister ayina ebintu bingi byagezezzaako okutangazamu nti newankuwadde yes bwewaawo tutuuse mu sekita gye twogere ey'amasomero ey'enjigiriza sekita ya economy sekita ya security ne peace ayina ebintu byakonyemuko ensonga zakonyemu ez'amasomero nti kituufu affirmative action eya 1.5 points nti kyo kituufu nti ezo points ezo ziyamba nnyo abaana abasomera mu amasomero g'ebbeeyi ate abaana bava mu famire abalina ku ssente abalina ku nsimbi so osanga nti bana abaffe abave nakaseke kyotera zombo Arua wali deep inside tebafuna ezo gundi kati nga yagamba it is high time batuule wansi batezemu ebyo byonna ne security kati president Museveni naye ayina byayogeddeko wano ng'agezaako okugamba nti yes ebintu by'okusoma sara nga tugenda mu maaso honorable Rebecca Kadaga y'omu ku bafunye emidaali. Yes, Honorable Rebecca Kadaga agwanidde ddala era muyozayoza agwanidde ddala okufuna omudaala ogwo bwe twatandikira wano tubadde tugambako abantu baffe abatulaba nti Rebecca Kadaga yalimu abo abakyala abaasooka ogenda e Beijing e China abaate ku musingi okulaba ng'olunaku luno olwaleero tuludina wano because ensi zagezaako from 1970s nenga zaagaana but until 1995 nebagamba nedda ensi zirina okukola ki zino ratifying so tumuyozayoza nkomawo president kyabadde agambako tonabakagamba era ogenda ku president asiimye statement ya ambassador bw'agambye nti Uganda y'emu ku mawanga agasinze okuteeka ku mwanjo abakyala naddala nga babalonda mu bifo by'obukulembeze. Njagala kwongerako ekirala last week naliko n'ababaka ab'omu nga bava eri e Kenya ne Tanzania nti bw'oyogera ekintu kya gender equality naddala mu politics nti Uganda sawa zino mu Africa ne mu nsi yonna yekwatiridde bendera namba emu nti bw'otunula nti tulina affirmative action nti buli district erina okuweerezayo omubaka omukyala then abakyala ate balina n'eddembe okwesimbawo mu direct seats mu constituency seats zino nti ekitegeeza nti district emu esobola okubeera n'abakyala nga basatu kati katuna oya mu district oya mayina member oya mu south oya mu north ababaka bombi bakyala then woman member of parliament mukyala bw'ogenda wano butama however ye mutuuza agamba nti bw'otunulira te bw'okalculatinga bulungi nnyo tetunaba kutuukayo ku gender parity kitegeeza nti tulina okubeera kati ku 50-50 okitegeera so kati ye president Museveni agamba bano abakyala bano abeeyimusiza nti balina okuactinga nga example kuba n'abawala abajja babasikirize nabo basobole naye ate nze president Museveni era kyembadde njagala kwongerezaako nti nandibadde musanyufu nnyo ng'agamba nti tuteekeko affirmative action oba tuteekeko enkomerero ku gundi ku term limits z'abakyala abagenda mu emirundi mingi ti bw'osaavinga terms 3 alekera abalala kati avuganye n'abasajja bw'otamuza terms 2 ekyo Museveni abadde political teya sooka owekuba oluzungu So thank you so much, ladies and gentlemen. Of course, it's me, Sarah Antelakaya here. It has been a very spontaneous day. You know, in 1995, a group of young women, by then I think they were young. Yes, they were young and energetic. They went to Beijing, China. We talk about Honorable Rebecca Kadaga, who has actually just gotten a medal here. She's been rewarded for her tremendous services. Dr. Specioza Wandera Kaziwe was our first vice president, Winnie, Miriam Matembe, and Joyce Mpanga. May her soul rest in eternal peace. These women laid the foundation for us today. We are talking about gender equality, accelerating action for gender equality. Had these women not laid the foundation, had they not gone to Beijing to speak, wouldn't have. Yes, politicians can always connotate this to the current leadership, the current NRM government. However, you would also talk about those women who went there. So the key areas that perhaps the president has talked about, the issues of education, which I think needs to be revisited. 1.5 point that we talked about. In fact, Mutuzo herself even made it very clear that there is need to revisit this because the children, the girl child benefiting from the 1.5 points are the girls from the well-to-do schools and well-to-do families. Now, a girl from your district, Chotera, from my district, Zombo, from the other district, cannot benefit. So there is a need to revisit this. Another area is the security, peace and security. If you look at the high topmost command, how many women are there?
You only talk about Brigadier Vyekwaso and the rest, but how many women? And the colonel who was just promoted yesterday, who was today the parade commander. I think there is need to do that. Unless if we don't do that, and then the socio-economic development. The President Museveni, you've had an outcry from some of the women here talking about the issues of corruption. And I was happy that the citizens themselves, and these are women who have come out, President Museveni, enough is enough. People are stealing money, misappropriating the funds such as PDM, the grow projects which are there. So if this all is galvanized together, then perhaps we should not even have the early childhood marriage, the 1.5 we are talking about, 1.5 million. We shall not have poverty, at least our girls and boys. But there's also something that the President said, that this education should not benefit only the girls, even the boys must. So I think for me, somehow if you ask me honestly as a woman and as a Ugandan, I think we are somewhere. We can celebrate. Because if you look at this tent today, the people who have manned this parade are basically women. Me, myself speaking before the microphone, I'm a woman, a girl child who was given access to education. So we address all this, and then I think we shall be where we got to. Tukomewo mu Luganda tulabenga tuwumba abakyala babuulidde president ebikwata ku ssente. Alina gwasinze atabudde ekigambo wano mukyala Esteri omuzeeyi oyo atabudde ekigambo n'ayogera nti ssente ezimu ezandibadde ezaabwe n'aleetayo bano ab'omuluka, of course ekibiina oba sako ow'omuluka abeerawo nga kalondoozi tinaye abamu babeera mu kunywa mwenge balinga ebitabakwatako. Awuliriza ebigambo by'abakyala olwaleero era agambye nti kuno olunaku lwaleero alukozesezza okulambula n'okumanya ebifa ku nteekateeka za gavumenti n'okuza olunaku lw'abakyala. Engagement bweti nga pulezidenti awuliriza ebirowoozo by'abantu. Eno yennyini ku byalo g'ogira byotya? Mukyala Esther ansanyusiza nnyo. Era mu bantu abasanidde okufuna medo mukyala Esther President Museveni singa nze nabadde mu ngato ze nandimwise ne muwa medo. Mukyala Esther alaza obuvumu obw'enkizo nti ebiseera ebisinga ssente zaffe zibulirawo. Gavumenti egezezaako nnyo okuvaayo ne projects ez'enjawulo, presidential initiatives on Banana, Sujui, the Youth Livelihood Program, bw'ojjukirako emyaka 10 mabega under the leadership of Honorable Anite Evelyn we yali akyali minisita w'abavubuka. Ebyo byonna bw'oyogerako about emyoga, so many projects naye nga teziyambye abantu olw'okuba ssente bazirya buli abantu abazikoza. Ndooza ne RDC omulabe bamuyise naye nga tasaa defense sobola kubinyonya until Judith Nabakooba avudde nagamba yes president kituufu nze nazzeeko nawe nekyankwanzi bino ebintu by'obubbi ssente n'okumisalocatinga ssente zino kituufu zibaddewo. Ndowooza we need more Esteries okusinga nnyo mu Uganda. Awatali ekyo gavumenti ejja kubanga espendinga ssente ng'ate n'ekirala ekintu president kyazinga naye kyasinze ekitamusanyisiza bulungi. Omuntu bw'aba ayingira saako lwaki oba omusaba ssente? Omusaba nti mwasanga tutandise sako yaffe kaakati leeta yeeza okitegeera. Ate nga bo bagamba bwe bali batandika saako naddala eza PDM statement was very clear, abantu tebabasaba ssente okitegeera. Naye ate bo bagenze mu maaso nga bakola ki? Nga basaba abantu ssente. And president ekintu ekyo akyeganye nnyo, which I think nze saagala ate kikome just ku statement kwogera political statement wano. Era mukyala Esteri agambye banange president abantu abo mubasibe mubakwate mubavunaane mubatwale mu poliisi mubatwale mu prison bagende lulitwala omusango gwa gundi ogwa Karamoja Iron Shades. Nange njagala kuwulira nti babane babakutte emansi ego nali ewaffe Zombo era nawulira some complaints nti omuntu olina okusasula ssente balyoke bakuwe ssente za PDM. Why? Bano abakyala bagamba ssente zaabwe eza grow nazo tebazibawa bulungi nnyo. Omukyala nga nnyonnyola ssente z'abakyala abasuumuseemu nga siba miliyoni emu, ffe tutandikira ku miliyoni 4, naye ate era pulezidenti n'alambika bulungi naga nti zino biliyoni 12 ze babawo omwaka, naye ng'ate bw'ogatta ssente gavumenti eya wano kuba ziri biliyoni 12 ziva mu World Bank, naye zino bw'ogatta eza PDM n'ogatta Operation Wealth Creation omwaka gavumenti ya Uganda eba etadde mu bannayuganda triliyoni 1.5. N'agamba buli obusente butono nnyo, wabula n'agamba nti si kya bwenkanya
nazo wadde ntono zigabanyizibwe bulungi. Exactly kiringa nga ewakatera kayo oli muzadde bw'obanga ofumbye ennyama half kilo n'oba nga olina abaana kaŋŋambe nga 10 mu nyumba olina okukola nti buli omu afunyeko ekifi lwakiri akatono. So president kyagamba ekituufu sente ezo si nnyingi, however sente tuzikozese bulungi, naye nze ndowooza issue eno evaawa. Nze ndowooza abakulu baffe abakwatibwako obuvunanyizibwa bwa ssente zino tebaba monitoringa bulungi. Ekirala ba RDC ndowooza omukyala atukunda Sharon omulabye o RDC w'Ekyankwanzi bamuyise engeri gyayogeddemu era ekulagidde eddala nti kirabika ebintu bya monitoring tebabikola bulungi ate nga be balina ozikola okitegeera be balina okumonitoringa government project nti ssente zino zituuse waani. Waliyo statement eseru gye yagambye gye saagala atulekeraawo bwe yagambye nti abantu ab'omu ssente za PDM oba GRO bazibawa okumanya nti oli wa famire ki okitegeera ssente zo zifuna nga gwe simanyi oli mwana wa minisita oba oli mwana wa gundi oba oli mwana wa gundi kati gwe omwana wa bulijjo oliwa ate nga aba bulijjo be basinga okulondera muzeeyi nti sente gundi leeta endagamuntu yo n'abiyingizaamu ebyendagamuntu naye nga sente zigenze mu famire sente nga sala nga tetunnaba kale katwogereko n'omukyalo ono nyobo nga nkusanyukidde. Nze Sherry Kalyebala nze chairperson w'abakyala b'e Wakiso district esinga obunene mu Uganda. Leero okwogera kwa president okuwulidde okwogera kwa president kunsanyusizza nnyo kubanga ffe ng'abakyala president ono atwagala bannange bintu bingi nnyo bye tubadde tukabiriranga buli kaseera naye bwe tumutuuse mu maaso byonna abikozeeko. Omusajja ono Mukama Katonda amuwangaaze. Endulu gye mukubyeyo olulekereke nga gamba sente za women council n'abavubuka. Kusokera ddala njagala kumwebaza ku ssente obukadde 3 bulijjo abadde atuwa obukadde 3 okukola Women's Day. Tubadde tukola belated Women's Day naye obukadde 3 olw'ensonga eno ey'okumajinga ebitongole ebaddewo obukadde 3 bwadde bwagibwawo. Naye twagala kwebaza omukulembeze omwewuliridde agambye buddewo kubanga butufuukira entandikwa ennungi mu disitulikiti okulaba nga tutandikirako okulaba nga tusobola okukola Women's Day yaffe. N'ekirala wumba ayogedde ku GRO. Ensimbi za GRO zifuuse ensimbi za GRO tuziwulira mu bigambo naye ku ground teziriyo, naye twebaza Katonda nti abiyingiddemu byonna bigenda kulongooka. Kusiibudde tweyanziza nnyo tweyanzige. Mwebale nnyo mwebalire ddala twagala kubasiibula. Sarah tubasiibule nze kansooke mbasiibule lunaku lwammwe gwomanyi byonoobasiibuza banaye mwebale nnyo mwebalire ddala bangi betukoze nabo Julie Mubuuke Hasani Jonna bangi nnyo Franka naye tukoze naye Mayoga tukoze naye Ekono tukoze naye Kyobe Hasani besoogedde boogere mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Thank you everyone who has been watching us. First of all, as a woman, I want to re-echo on this again. We must make sure that our girls stay in school and the boys also stay in school. And let us speak out for those bad habits out there, especially theft of our funds. So thank you so much, everyone who has been with us. My name is Sarah Adong, Super Lady. We've been with you together here all the day. May the Almighty God bless you. I take you back to the studio for our programmings. Bye. Take care.
nti bw'oba okubagana n'omuntu omanyi ffe abamu tuli babokisa bw'oba okubagana n'omuntu ng'omanyi taata we yereefu mukubeko kaakati bamusitulewo ng'aleebaleeba kale bamuwanike sigambye tebasobola kikola naye ate era waliwo ekiba kiddako awo mwe musobola okwetaasa baganda bange tebasobola bakuma mbusebe muno olubeerera bino ebigambo Sheikh Muzata yabitugambanga ekyennaku ne tusumagira bamututtako olunaku lwaleero gwe Sheikh Muzata aliwo kubanga irimuze muziwulira oba omuliddemu olukwebo tolwanirira ekyo ekikyo kirumira ebyogerako kirimuli abamutemula naye abagamba bw'oyogera ofa ne bw'osirika kati ffe tubyogedde ate tetujja kufa munoonyekana akalulu kubanga saagala muganda wo oba mwanyoko agambe omanyi nze saategeera bamanye ensonga lwaki twenyigira mu kulonda kuno kubanga kana akalulu kawoomaapu tupulaninga kwenunula mu ddembe naye ate babireetamu ebirala njagala bamanye nti tuli bato okubasinga tuli banyiivu okubasinga tulinayo okubasinga we don't have so much to lose ate ekisingira ddala obukulu tuli waffe tumanyi buli kawonvu n'akaga mu kitundu kino abo abagwira bwe baali bajja ffe twabalagiriranga amakubo ffe twabawanga n'emmere kati osobola okwekweka mu buli nnyumba ne bagamba mwana wange yingira imwe ye lwaki sirekera awo kambe waggulu bassebo ne banyabo nga mbategeeza ti kino kiri mu mikono gyammwe kino kiri mu mikono gyammwe bamaama ne bataata kino kiri mu mikono gyammwe yemmwe muyina essuubi ly'abaana bammwe fe omulimu gwaffe kwata buyinza ne tubugjayo ne tubussa mu ngalo zammwe kino kyekiseera muyina okuyimirira njagala okusembayo nga mbagamba teddembe lyammwe tebagenda ddiba bwera bwereere muntegeera tebagenda ddiba bwera bwereere mwe mujja oddirwanirira bwe mulabanga bagezezaako okwata omuntu nga bamenye b'amateeka tebobakkiriza kuvaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuko kwa anthem. Olutalo nga luwedde musajja Seka. People power, our power, NUP, everywhere, now, you, go, Abudu. Jango in the background. Was the same. Yeah, man, John. Wait. David, unakuja kawaida pale. Wakafunya. Ndio nalo kuleta. Ali muda wao. Aja gendo. Hebu sema mimi natisija. Gende tugende. Wadi mkampeni.
ku lwaleero ekibaddewo kiraga nti Honorable Luyimbazi Nalukoola yagenda okuwangula. Bannakawempe boogedde ne balaga nti wano Kawempe Nalukoola yalina obuwagizi. Tusaba abantu bonna naddala ab'ebitongole ebyokwerinda ku lunaku olw'okulonda bannakawempe babakuume bulungi basobole okulonda omukulembeze oyo gwe baagala nga ye Honorable Luyimbazi Nalukoola n'ekibiina kya National Unity Platform. Mbuze ekirala tamale. Paulo okwata wano. Awo naku lwairo tubadde wano Wambogo ng'era ze zimu ku zikampeyini zaffe President yatuwa okubeera ng'ajjamu olunaku olwaleero. Ne message ebadde nnungi tuwooninga mwenna abaagala okuzanyira mu kalulu ka Nalukoola nti kano akalulu si ka bulijjo, tujja kubatwala ng'empale zammwe namugisimufungize. Tusaba abalonzi mwenna mujje mubeerewo olunaku ng'ennaku z'omwezi nga 13 tukasinga akalulu kaffe. Ate tusaba n'abajja ati ab'ebyokwerinda abadde bagufudde omugano okubeera nga tugumbula kati olwaleero kampeyini teziwedde tetuzikubye bulungi nga temulina kye mutukozeeko tetutambudde abantu tebazze ewaabwe. Lwaki buli lunaku temukola we mutyo? Ate tubasaba nti n'ennaku z'omwezi nga 13 mwe musigale wammwe bannayuganda basobola okwekuuma bwe muba nga mubadde mumanyi nti nomukolera bannayuganda ekyo saawa zino mugenda kubeera nga mufuna ekyo kye mubadde mukolera bannayuganda. Bwe banga enguudo z'omu Kawempe ennungi mujja kufuna akalulu, bwe zibanga mbi mugenda kukiraba nga abantu bateekawo embeera ey'okuba nga babalaga nti akaseera kano baagala people power ebeere ng'ekwata mu kintu. Erinnya n'eddoboozi Kazozi Hamza, Speaker wa Nansana Municipal Council. Mwebale nnyo. Jaju ensonga zonna tugeze maaso n'okubanga tuzitereza. Actually ebisinga kati biringa ebiwedde. Eno eringa rehearsals nga twetegera 2026. Tulina okubanga tukakubanga protest vote. Kiri kimu jangu tukakuume ate tukabanje. Tekigera maaso n'okubanga kiri awo. Bingi ebisobodde okubanga bibeerawo. Naye omanya nti welonda NUP oba olonze malwaliro malungi. Welonda NUP oba olonze masomero malungi agalimu abasomesa nga tubakoze ki basasuluddwa. So tubagamba bugambi nga 13 olwokuna bawukereza enkokola basimbira neziba kuno kupaka kuli. Auntie, aja. Bale njagala kutambula mutu gakonda lechanga. Tayo nayogera. Oliwo musajja gundi gwe wagamba tomutegeera. Musajja gyabeni. Otamwagala? Cheka kozi njazi kugamba nebye yagambe byaffe gye sitategeere byaffe biki no one. Nansana municipality ingine akaweza tenga saja amblera bina wachevi maneno ingine marizo aye jangu tukole wakutunda kuti naye kamese kikalungi kamese kaketagisa nekateke omanyi ejafete goba owulira nga toli bulungi ogera otwala next time katugendere gala
byange byadda eyewulira nga ukwogera olabanga engoye ebusujusa asaba owongeramuko katono nowungirayoko bulire ebyobadde olina ekyamazima olwaleero saagala kulya zamaanya gwe nkumanya ate naawe yakuja nkolera ekirala kubanga nako saba minisita kale kasa tweraba ate nekimyango ogirina baka tebatukimyeko emotoka weeri watugende ndi masanafu oyo musiibula omusajjawo tugenda tambula nnyo tewaliwo kyamaanyi tewali nakyo just apaakinze bayite wali bade manyi wamukubidde omanyi tubetulaga Tata Bobby! Tata Bobby! era